ඔන්න ලොකු වැඩ කොටසකට පස්සේ ඔයාලා මෙච්චර වෙලා බලන් හිටපු වීඩියෝ එකේ විස්තරේ දැන් මම කියන්න හදන්නේ. කොන්ක්‍රීට් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ 30 ඩයමන්ඩ් ග්‍රයින්ඩින් වීල් වලින් සහ 60 ග්‍රයින්ඩින් වීල් වලින් කපා ගත්තා. ගල් මතු වෙනකන්. ඊට පස්සේ 50 පෑඩ් වලින් වෝටර් කට් එක ගහගත්තා. අර ග්‍රයින්ඩින් වීල් පාරවල් මැකෙන්න. ඊට පස්සේ රීෆිලින් කරගත්තා. රීෆිලින් 200 පෑඩ් වලින් කැපුවා. 200 පෑඩ් වලින් කපලි වරලා හොඳට වේලෙන් ඇරලා densifier chemical එක ඇප්ලයි කරා. ඊට පස්සේ 400 800 1000 2000 3000 ඒ පෑඩ්ස් වලින් මැදලා අපි දැන් මේ තත්ත්වයට අරගෙන තියෙනවා අපේ samples ටික. ඉතින් දැන් චුටි දෙයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. 5000 buffing pads වලින් buff කරගන්න තමයි. ඒ buff කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි sealer chemical එක apply කරගන්නවා. sealer එක apply කරාට පස්සේ තමයි අර පොඩි චුටි වලවල් තියෙන ඒවා ඔක්කොම full quality granite look එකක් tile එක වගේ මතුවේ. ඉතින් අපි එකක් කරලා බලමු. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මගේ අර sample preparation කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තුන දැන් ටික කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා ඒ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවාට තව methods දෙකක් තියෙනවා කියලා pad වලින් polish කරන විදිය සහ epoxy වලින් මේක shine එක ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒකේ pads වලින් මැදලා polish කරන method එක තමයි දැන් මේ කරලා පෙන්නලා අවසන් කරන්න අධීරේ ඉන්නේ දැන්. අපි බලමු දැන් sealer එක apply කරලා ඉතිරි කොටස කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා බලන් ඉන්න. හරි. එහෙනම් thank you. දැන් සීලර් එක ඇප්ලයි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් සීලර් එක ඇප්ලයි කරන්නේ 3000 පෑඩ් වලින් මැදලා ඉවරුනාම තමයි. ඊට පස්සේ 5000 පෑඩ් එකකින් මදින්නනේ ඕන. 5000 පෑඩ් එකකින් බෆ් කරන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට සීලර් වලින් මේ සර්ෆේස් එක හොඳට ඔරිජිනල් ලුක් එක උප්නම් වෙන විදිහට සහ මේ චූටි කුස්තුර තියෙනවා නම් ඒවත් හොඳට ප්‍රොටෙක්ෂන් වෙන්න තවත් දිස්නේ වැඩි වෙන්න තමයි මේ සීලර් එක ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඔයාලට මේ සීලර් densifier එහෙම ඕන නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට ලැබෙන සලසන්නම්. හරි ඊළඟට මේක පැය 6ක් විතර වේලුණාන් පස්සේ අපිට 5000 buffing pad එකෙන් buff කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි බලමු තව පැය 6කට පස්සේ මේක buff කරනකොට කොයි වගේ ලුක් එකක් දෙන්නේ කියලා. ඔන්න පැය 6කට පස්සේ ඒ කියන්නේ සීලර් එක ඇප්ලයි කරලා පැය 6ක් වේලෙන්න දීලා දැන් 5000 buffing pads වලින් buff කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් දැනට තියෙන shine එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ තියෙන දැනට තියෙන shine එක. හොඳට බලා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු 5000 buffing pads වලින් buff කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ process එකේ අවසාන අදියරට ගියාට පස්සේ කොහොමද output එක කියලා බලමුකෝ. හරි. ඔන්න 5000 buffing pads වලින් buff කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ steps කීප එකකින්ම පස්සේ මේ 5000 buffing pads වලින් නැද්දට පස්සේ මේ process එක දැන් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපිට call කරලා අපේ numbers වලට call කරලා මම WhatsApp message එකක් දාලා මේ වගේ දෙයක් ඔයාලගේ ගෙදර පොළවටත් කරව ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න අපේ number වලට දිනයක් වෙන් කරගන්න. ඉතින් මෙච්චර වෙලාව ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.